Yesu oli wabu ye oli wabuyinza oli wabuyinza Yesu oli wabu ye oli wamuwendo wamuwendo Yesu oli wamu ye oli wamuwendo oli wamuwendo Yesu oli wamuwendo. Mukama osaanidde tewali n'omu akwenkana. Tuyimusa ggwe omulungi, tugulumiza ggwe ow'ekitalo, tutendereza ggwe ow'ekitiibwa, tugulumiza ggwe omweno Mukama, tusinza ggwe atwagala, atumanyi era atufaako ayi Mukama, ggwe atulowoozaako obulungi, atuteeseza obulungi ayi Mukama, Katonda obulokozi bwaffe, Katonda obutuukirivu bwaffe ayi Mukama, Taata omunene era omukulu, ow'enjawulo era ow'entiisa, ow'ekitiibwa, Taata ow'obuyinza, ow'omuwendo ayi Mukama, tukwaniriza akawungezi k'olwaleero labisibwa ayi Mukama, weerage akawungezi k'olwaleero Taata waffe, weerage eri omusajja oyo, weerage eri omukyalo oyo ayi omwoyo wa Mukama, weerage eri omwana oyo Katonda waffe, weerage ayi Katonda eggulu n'ensi eri abantu bo ayi omwoyo wa Mukama, omukono gwo gukke oguwonya, omukono gwo gusumulula gulabisibwa ayi Mukama, okoowonye era otaase Taata ozze bujja onunula abaana ba Katonda, obulungi obulabisibwe n'ekitiibwa kya Katonda, tukwaniriza ayi Mukama. Lord, we welcome you, King of glory. Jesus, we welcome you, Father God. We welcome you, King of glory. We welcome you this evening, Lord Almighty. Come heal, come deliver children. Come and deliver someone, Lord Almighty. Let your power be to work even this evening, Lord Almighty, to heal and rescue men in the name of Jesus, mighty Savior. Open wombs that have been closed, mighty Savior. Heal blood, mighty Savior, in the name of Jesus, mighty God. Let your hand be so strong to heal and rescue people in the name of Jesus, mighty Savior. We are speaking life even in dying situations. We are speaking life, King of glory, even in death. In the name of Jesus, mighty Savior, we are hopeful, King of glory, that when you are with us, Lord Almighty, we shall see tomorrow. In the name of Jesus, mighty Savior, tukuyimusa, tukugulumiza, oli munene, oli wa kitiibwa, ojjudde okwagala, ojjudde obuyinza, ojjudde amaanyi ayi Mukama, tewali n'omu akwenkana. Tukwebaza kubanga oli wamu naffe, tukwebaza kubanga otuleese, ate Mukama ogenda kuyamba, ogenda kubaako boowonya, ogenda kubaako boosumula olwaleero, ogenda kubaako booyimusa abadde bakooye, obayimuse ayi Mukama, olina gwogenda okuzzaamu amaanyi olunaku lwaleero. Tukwebaza kubanga oli wamu naffe Mukama, mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu, amen. Mukama yebazibwe eri mwenna mwenna abampuliriza era abandaba. Twebaza Katonda kubanga mulungi, twebaza Mukama atuleese akawungezi k'olwaleero. Akawungezi k'olwaleero tuli mu restoration service yaffe, service ey'okuzibwa obujja, restoration service. Katonda tumulabe ng'akola bingi, ng'akola ebinene era ng'akola eby'amaanyi. Tukkiriza nti n'olwaleero era agenda kukola ebinene era agenda kukola eby'amaanyi mu bulamu bwo ggwe ampuliriza era ndaba. Tukkiriza ddala nti Katonda ensonga yagimanyi ate naawe akumanyi mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Katukkiriza Katonda nti agenda kukusanyusa. Nja kukusaba ogenda kukwata ekkalaamu yo n'ekitabo kyo, kubanga tugenda kuba tubaako ensonga zetwogerako akawungezi k'olwaleero mu linnya Mukama waffe Yesu. Baako n'omulala gw'otegeeza omugambe nti saavisi yaffe emaze egguse, saavisi yaffe ey'okuzibwa obujja, era mutegeeze nti ateekwa kuzibwa bujja mu saavisi eno mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Njagala okusooka okujjukiza ku saavisi zaffe buli lwa Mande, buli wiiki yonna, buli lunaku mu wiiki tuba ne lunch hour services mu kifo kino. Katonda tukoze bulungi. Tuba ne mukadde waffe omusumba Fred Kasule Saalongo, ye musumba waffe omukulu mu kifo kino, era abanga atuwa omukisa buli lunaku okuva ku Mande mpaka ku lunaku olwokutaano mu linnya Mukama waffe Yesu. Ate buli lwakubiri ng'olwaleero akawungezi tuba ne restoration service okuva ssaawa 11 mpaka ssaawa 12. Ate buli lunaku lwokutaano ng'ekkanisa oba ng'obuweereza ffenna Cornerstone tubeera mu kusiiba ne mu kusaba.
tubeera mu kusiba ne mu kusaba era tuba ne service akawungeezi tugiyita prayer altar. Katonda tukoze bulungi, nzikiza nawe onootewegattako Mukama agenda kukusanyusa era nawe agenda kukola bulungi mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Mukama ebazibwe. Kati tugendeko mu kigambo kya Katonda mu linnya Mukama waffe Yesu. Mpozi nga tugenda mu kigambo kya Katonda, njagala okwongera okujjukiza ku camp meeting yaffe. Camp meeting yasookera bwe bajja, tulina ettabi bwe bajja mu Kakungulu Estate gye twasookera. Twatandika nga 14 tumaliza nga 19. Kati tuli tugenda ne tutandika ku Lwokusatu luno oluwedde. Twali Kakungu, twali mu Kalule, wali ettabi lyaffe ku Bombo Road. Twalinayo camp meeting yatandika ku lunaku Lwakusatu era twamaliza ku lunaku lwa Sunday. Ate ennaku z'omwezi nga 14, ennaku z'omwezi nga 14 tujja okubeera mu kifo kino. Tujja kuba mu kifo kino kuva ennaku z'omwezi nga 14 Desemba mpaka ennaku z'omwezi nga 19 Desemba. Naye ate wiiki eno olunaku lw'enkya tulina ettabi lyaffe ddala liri Busoga. Olunaku lwetandika olunaku lw'enkya paka ku Sande. Ettabi lyaffe amatabi gaffe alabiri gali Busoga, Ewandago ne Buutu. Tugenda kubaera ne camp meeting era abantu bonna wonna ng'oli kumpi awo wagenda kubawo olukuŋŋaana era wagenda kubawo okusoma n'okuyigirizibwa. Mwabamanyi ku camp meeting zaffe Katonda akolera ddala ebinene era akolera ddala eby'amaanyi. Abantu bayiga, abantu basomesebwa era abantu basumulwa mu camp meeting zino. Njagala kukuzza amaanyi oba ng'oli kumpi awo, kumpi ne Wandago, kumpi ne Buutu, njagala kukuzza amaanyi ffe okulaba ng'ojja mu services zaffe Cornerstone Christian Fellowship. Katonda ajja kuba kuwa omukisa era ajja kuba kusanyusa mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Ate olunaku lwe Sunday tuba ne services 2 mu kifo kino. Service esooka ebeera ya kumakya ssaawa 2 zennyini mpaka ssaawa 4. Service ey'okubiri ya Luzungu na Luganda etandika ssaawa 4 mpaka ssaawa 7. Njagala kukuzzaamu maanyi, jangu twegatteko ne Mukama ajja kukusanyusa era tujja sigala kyekimu mu linnya Mukama waffe Yesu. Tugereko mu kigambo kya Katonda mu linnya Mukama waffe Yesu. Nzikiriza nti Mukama agenda kuwa omukisa akawungezi k'olwaleero era obulamu buteekebwa kuzzibwa bujja. Oteeka kuzzibwa bujja mu linnya Mukama waffe Yesu. Oteekwa. Katonda agenda kukuzza bujja, amaka ge agenda gazza bujja, obulamu bwo bugenda kuzzibwa bujja. Your life must be restored and in this service in the name of Jesus. Your business, whatever you've lost, Katonda agenda kukusanyusa, agenda kukuzza bujja in the name of Jesus. Tutandike mu Bebulaniya, Hebrews chapter 11, Hebrews chapter 11 from verses 5. Hebrews chapter 11 from verses 5. Kagambye kati, by faith Enoch was taken away so that he did not see death, and was not found, because God had taken him. For before he was taken, he had a good testimony that pleased God. By faith Enoch was taken away so that he did not see death, and was not found, and he did not see death. Akadako, because God had taken him. For before he was taken, he had this testimony that he pleased God. Verse 6. But without faith it is impossible to please God. For he who comes to God must believe that he is, and that he is a rewarder of those who diligently seek him. Mukama tukobaza ekigambo kino, leka kikole mu bulamu bwaffe, kizimbulukuse ayi Mukama, kibeere eddagala eri abalwadde ayi Mukama, omugaati ogw'obulamu eri abayala, ate amazzi ag'obulamu eri abayonta, oba ekkubozi obujja mu saaviisi olwayo mu linnya Mukama waffe Yesu. Bayibuli egambye nti olw'okukkiriza Enoka yatwalibwa era teyafa, era abaamunoonya tebaamusobola mumusinkana kubanga Katonda yali amaze omumutwala. Bayibuli egambye nti weyita kutwalibwa yalina obujulizi buno nti yasiimibwa Katonda oba yasanyusa Katonda. Before he was taken, he had this testimony that
he pleased God. Yasanyusa Katonda. Mukama ebazibwe. Enoch y'omu ku bantu abaatwalibwa oba batalaba kufa ku nsi kuno. He did not see death. He is one of the people that followed God and did not die. Mukama ebazibwe. Bayibuli egamba nti yagoberera Mukama, yagoberera Katonda, yali musajja wa kukkiriza. Era Bayibuli egamba nti yagoberera Katonda we baagenda okumunoonya nga tebamulaba kubanga Mukama yali amaze omutwala. Nze bwe nti bwe ndowooza, he followed God and he was no more. Yagoberera Katonda n'abulira mu Mukama nti abantu baatuuka ekiseera okumunoonya nga tebamulaba. Mukama ebazibwe. Yagoberera Katonda, yakkiriza Mukama, yakkiriza Katonda n'atambulira mu Mukama. Bayibuli egamba and he was no more. He was taken by God. And Bible egamba nti before he was taken, he had this testimony that he pleased God. God commended him. Katonda yakkiriza obujulizi bwe, yakkiriza okuweereza kwe, yali musajja wa kukkiriza. Bayibuli egamba nti teri muntu asanyusa Katonda nga talina kukkiriza. You cannot please God without faith. Ekitegeeza, if Enoch's testimony pleased God, it means he was a man of faith. So yakkiriza Katonda n'atalaba kufa. Wetukkiriza Mukama, Katonda atuwonya okufa. Mukama ebazibwe. Wetukkiriza Katonda tusimattuka okufa. Bayibuli egamba nti leka tutye oyatta omubiri gwokka. Leka tutye oyatta omubiri n'omwoyo. Mukama ebazibwe. Tuleme kutya oyatta omubiri gwokka. The devil can only kill the flesh. He can only torture your flesh, but your spirit taina buyinza, taina maanyi gatulugunya mwoyo, gatta mwoyo gwo. Mukama ebazibwe. Katonda yalina obuyinza ku mubiri gwo ne ku mwoyo gwo. Kati Bayibuli egamba nti Enoch walked with God. He trusted God. He believed God. And he was no more. He disappeared in God. Katonda noonya abantu abalinga Enoch, abagenda okumukkiriza ne mu mbeera nga nzibu, abagenda okumukkiriza. Okukkiriza Katonda tekitegeeza, faith doesn't mean problems are not there or problems will not come. N'okukkiriza Katonda kitegeeza, even when problems come, I will stay positive. Amidst several attacks, when I am being attacked by the enemy, when I'm suffering days of being low, my times when I'm down, I will again trust God. Kubanga nzikiriza nti Katonda ayinza okunzija wansi. Mukama ebazibwe. Enoch yakkiriza Katonda n'atambula ne Mukama. Bayibuli egamba and he was no more. Enoch disappeared in God. God took him. Bagenda okumunoonya ab'ekinywibe nga tebamulaba. Abantu be yatambulanga nabo, osanga be yalabanga nabo omupiira gubanga mulembe guno, abantu be yalabanga nabo omupiira, abantu be yalabanga nabo wrestling, abantu be yagendanga nabo okusamba omupiira oba okukola ekintu kyonna ky'omanyi. Bayibuli egamba he walked with God and he was no more. Wetutambula ne Katonda tukkirizibwa mu maaso ga Mukama. Okutambula okw'obwesimbu mu maaso ga Mukama, okutambula okw'okukkiriza mu maaso ga Katonda kutuleeta okusiimibwa mu maaso ga Katonda. Your walk with God is a testimony itself. Mukama ebazibwe. Kati ekiyamba okutambulako okusiba mu maaso ga Mukama kulina okubanga kwa kukkiriza. Kati Bayibuli egamba nti Enoch walked with God and he was no more because God had taken him. In other words, he was searched from everywhere and he was not seen because God had taken him. Mukama ebazibwe. Tali muntu atambulira mu kukkiriza Katonda nga tagenda mutwala. Buli muntu yenna atambulira mu kukkiriza, buli musajja n'omukyala w'okukkiriza Katonda mwennyini yagenda okwetwalira. Sitaani takwinaako buyinza. Bayibuli egamba nti Katonda yamutwala kubanga yali musajja wa kukkiriza. Wetukkiriza Katonda tusiimibwa Katonda.
watukkiriza Mukama Katonda atusanyukira. Kisanyusa Mukama. It pleases God when we walk a walk of faith. Mukama baswe. So wobanga oyagala okusiimibwa Katonda, begin to develop your faith. Bible egawukiza kujja kutya, kujja na kuwulira. It comes by hearing, and hearing by the word of God. So the more we meditate upon God's word, the more we read God's word, the more we sing, the more we preach, the more we read, the more we love, we fall in love with God's word, the more our faith grows. Gye tukoma okuwulira, gye tukoma okusoma n'okulaba, okukkiriza kwaffe kukula. Mukama ebazibwe. Kisobokera okukkiriza kukula. Kisobokera ddala okuba nga watandika okukkiriza ku kutono oba kunafu. Nga n'akantu akatono kakutiisa kakkanga, owulira omutima gukuvuddemu. Naye weewayo okusoma ekigambo kya Katonda n'okuwuliriza ekigambo kya Mukama, ofumitiza ku kigambo kya Katonda, meditating, reading, kigenda kukuyamba ggwe okubanga okukkirizako mu Katonda kwongera okukula. Mukama ebazibwe. We must always remain hopeful in God. Even if you are remaining one, n'obanga osigadde wekka, nga nobody is there for you, nobody is on your side. Teri muntu yenna asigadde ali ku ludda lwo ng'oli wekka. Katonda atusuubira okukkiriza Katonda ne mu mbeera nga zaakatyabaga. Bayibuli egamba nti omuyaga gwajjira abaana abayigirizwa. Bayibuli egamba nti nga bali mu lyato, Bayibuli egamba nti Yesu yagamba Peetero nti jangu. Peetero bwe yava mu lyato yavaamu ng'atunuulidde Yesu. Naye Bayibuli egamba nti we yatuuka wakati awo ng'atandise otambulira ku mazzi, Bayibuli egamba nti n'ajja amaaso ge ku Yesu n'atunuulira omuyaga. We yatunuulira omuyaga ne gumutiisa. Watujja amaaso gaffe ku Yesu tugenda kulaba obunene bw'omulabe waffe. When you shift your eyes from Christ, you are going to see how big your enemy is. You begin to see how dangerous your enemy is. Ojja tandika okulaba obunene bw'omulabe wo. Watujja amaaso gaffe ku Mukama tutandika okulaba obunafu bwaffe, tutandika okulaba obutasobola bwaffe. Watuleka amaaso gaffe ku Mukama, kwe kukkiriza kwaffe, ago ge maanyi gaffe. Njagala kukuzzaamu maanyi, tojja maaso go ku Mukama. Emiyaga mingi era gimira abantu, empologoma ezuuluguma nnyingi era ziyuzaayuza abantu. Naye obuvumu bwo wobuteeka ku Kristo, wobuteeka ku Katonda, togenda kumiribwa, togenda kufa. Newankubadde amabanja mangi, wetutunuulira Mukama agenda tusasulira amabanja. Mukama ebazibwe. Endwadde ziyinza okuba zikuzinzeeko. Abaana balwadde, all the children are sick. Era nga nebikwetolodde byonna byonna, nothing is pleasing at all. But when we remain focused unto Christ, Christ himself is going to get you out of that problem. He will get you out of your debts. He will get you out of your suffering. When you remain focused unto him, God is going to save us. God is going to deliver our lives. We are going to disappear in him. He will take us. Agenda tutwala, agenda kutuwonya, agenda kutusumulula, agenda kutuzza bujja. Okutwala kiyinza obutategeeza kufa. Gonzo okulowooza nti kati essala gye nsaba nti okkiriza Katonda nti ogenda kufa. Nedda, kyengeza kugamba kye kino, agenda kujja mu bikutawaanya. God is going to take you out of your problems. God is going to take you out of your barrenness. Some of you are in some prison, some kind of prisons, and you can't escape them. Ekyakunyweza kyakukwata nnyo, tosobola kidduka. Watukkiriza Katonda agenda kutuyamba. Mukama ebazibwe. Watukkiriza Mukama ne mu kayumba kano k'olimu k'opangisa nga ne ssente zipangisa toziraba. Wotunuulira Mukama agenda kujja mu bupangisa akuwettaka eriryo. Si kyokka agenda nakuwa ennyumba eyiyo. Njagala kunalunda kukkirizako, si nsonga embeera efaanana etya. Leka tukkirize Katonda. Bantu bangi mu kaseera kano bayita mu mbeera nga yakugezesebwa, era bangi bagamba tunakkiriza tutya.
Mukama ebazibwe kisoboka okubanga olina ebibuuzo ng'ebyo nze nyinza nti okukkiriza Katonda emyaka 3 mukkiriza sina kyendabye yongerera omukkirize teyatuwa kkomo nti munzikirize mpaka wano tumukkiriza mpaka kufa. Faith is our occupation. Faith is what we do for a living. Okukkiriza kyekitubeezaawo. Faith is what sustains us as children of God. Okukkiriza kwekutukuza kwekutuwonya ebitulumba. Mukama ebazibwe. Enoch believed God. He had trust in God. He kept his confidence in God. He focused unto God, and God took him. He saved him from problems. He delivered him. God was pleased with his testimony. Katonda asobosanyukira obujulizi bwo w'omwesiga ne mu mbeera nga yakazigizigi. Oyinza okuba ng'ompulira naye ng'ebintu ebikwetoolodde toyagala kuba gw'obinnyonnyola. Embeera ekwetoolodde nga nzibu. Abamu oyinza okuba olina mulwadde oli ku kitanda nga wondabira. Abamu oli mu kayumba ako weekwesi tomanyi na kiddako. Abalala wawulidde nti bagenda kuggulawo amasomero tomanyi nawo wootandikira. Katonda akyasobola okukuyamba. Leka tumutunuulire, leka tumwesiga, agenda kutununula, agenda kuwonya, agenda kujja mu mbeerayo. Ekyo Katonda akikola era akikolera abamwesiga. When you trust God, God delivers your life. Ateekwa kukusumulula kubanga omwesize. Wetwesiga Mukama, wetumukkiriza atuyamba. He does the impossibles. Fenna mu bulamu tulina ebintu nga bizibu era tulina ebintu nga tebisoboka mu maanyi gaffe. Buli kintu kyonna kitasoboka mu maanyi go. Whatever is impossible before you, whatever is impossible in your strength, it is very possible before God. When we trust him, agenda tuggulira oluggi. There's a door that is so big, so hard to open. Those chains that are so hard to be broken. When we trust God, God breaks every chain. He is a chain breaker. He breaks every chain. He opens every door that the enemy closed. I'm praying that God opens it tonight in the name of Jesus. And in this service, may the Lord open a door for you in the name of Jesus, mighty Savior. When we trust God, God opens doors in the name of Jesus. Mukama ebazibwe. Ne mu mbeera nga yakazigizigi, ne mu mbeera nga nzibu nnyo, leka twesige Mukama, leka tumwagale, leka tumukkiririzemu. Agenda kutuyamba, agenda kutusanyusa era agenda kutuzza bujja mu linnya lya Mukama waffe Yesu. James chapter 1. James chapter 1 and verses 2. In verses 2 it says, "My brethren, count it all joy when you fall into various trials, knowing that the testing of your faith produces patience. But let patience have its own perfect work, that you may be perfect and complete, lacking nothing." Mukama ebazibwe. Okukkiriza kwe kugezesebwa. Because kino kisoboka okubanga embeera gy'oyitamu okukkiriza kwe kugezesebwa. Your faith is being tried. Kisobokera ddala bintu bye tuyitamu naye wetubinywereramu n'okukkiriza tuwangula. Bayibuli egamba Samusoni, ekyabalamuzi 14 akanyizo ka 5, Bayibuli egamba nti Samusoni era agenda akirya Timona ne bazadde be, agenda okukimayo mukyala we. Bayibuli egamba nti empologoma envubuka nemuwugumirako. A youth, a young lion, kitegeeza nti a lion in its strength, full strength, it roared against him. It wanted to tear him in pieces. Bible egamba, the spirit of the Lord came upon him mightily. Mukama ebazibwe. When your faith is being tried, okukkiriza okugezesebwa, okubanga ng'okulumbiddwa, Bible egambye, Yakobo atugamba, count it all joy. Count it all joy. So
He's saying, count it all joy. Byonna bibalenga ssanyu woyita mu kugezesebwa. Mukama baswe mu ngeri endala alinga tugamba, don't feel it. You may be attacked, you may be confronted, you may be abused. Even right now oyinza okuba nga ovumiddwa ng'olaba ebivumo bikujjudde, bakuvumye. They have abused you, they have mocked you, and you feel you are torn into pieces. Mukama baswe njagala kuzzaamu maanyi. Yakobo atugamba count it all joy. Mu ngeri endala tokkiriza kinyiizo kujja mu mutima gwo. Mukama baswe atugamba tokiwulira, don't feel it. It may, because Stan kyaga kyekino ayagala kuteekako buvune, ayagala kuteekako bulumi, he wants to be disappointed, he wants you to lose hope in God. Kati Yakobo agamba, when you are being disappointed, when you are being attacked, when you are being mocked, James is saying, count it all joy when you fall into various trials. When you are being tried, count it all joys. In other words, wobanga wabivaamu weesibe ddayo mu lutalo, wobanga wawanika kubanga bakuvuma oba embeera nga nzibu, tobivaamu, ddayo. Yakobo atugamba nti obanga obadde ogezesebwa, ddayo buzi, tobivaamu, leka tubinywereremu, leka tubiddemu. Mukama baziwe abamu oyinza okuba olwokuloba buvaamu kubanga omwami yabula, abamu oyinza okuba omukyala yabula, abalala bayinza okuba omulimu gwe gwagenda n'obuvaamu, buddemu. Yakobo atugamba be positive even when you face various trials, even when you face various tests. But Yakobo atugamba count it all joy. Kale ekigambo joy is generated within. It is from the inside. It is not plastic. So agamba nti tokkiriza mulabe kubbako ssanyu lya bulokozi bwo, tokkiriza bigezo, tokkiriza mbeera mbi kubbako ssanyu liri munda mu ggwe. Sigala mu ggwe ng'otendereza Katonda. Bayibuli egamba Pawulo ne Siira bali mu kkomera, babasibye enjegere, babatadde mu kkomera ery'omunda. Bayibuli egamba ekiro mu ttumbi, at midnight they began to praise. So midnight hour, it means that when darkness is so close, when the darkness is it is too hard, it is too much, ekizikiza nga kikutte nnyo, nga buli mbeera yonna ekukyukidde. Ebiseera ebisinga obulwadde bweyongera nnyo ekiro. Mu kiro w'osinga okuwulya omutwe nga gukuluma nnyo, w'osinga okuwulya banjala ng'ekuluma nnyo, ebizibu byeyongerera, oluusi n'otuna etubula. Kati Bayibuli egamba wakati mu kiro, instead of complaining, they began to praise. James is saying, count it all joy when you suffer various trials. You might be passing through trials right now. You are being tested. I want to encourage you, don't lose your hope. Keep on keeping on. Stay in the battle, don't quit. Abantu ababivaamu tebawangula, ababiremeramu bebawangula. Buli muntu gw'ogomba mu bulamu alina w'atuuse mu bulamu, abiremeddemu tabivuddeemu, tobivaamu, obufumbo tobuvaamu, toludduka makaago, togavaamu, leka tugasigalemu, leka tubiremeremu. We tubiremeremu Katonda agenda kutuyamba. When you stick in that marriage, even if you are facing fires, it is too hard, but don't quit. Men of faith, they stay until something happens. They pray, they believe God, they trust God, they do whatever they can do in God until something happens. Kubanga wetukkiriza Katonda, eventually ajja n'atuyamba, era amaliriza nga atutaasizza, amaliriza nga atuyambye, amaliriza nga atuuse bujja, naawe agenda kukuyamba era agenda kukutaasa. Bayibuli egamba Zaburi, Psalms 34, Psalms 34, Zaburi 34, Zaburi 34 okuva kanyiri akasooka
kagambye kati Zaburi 3:4 kagambye kati I will bless the Lord at all times. His praise shall continually be in my mouth. Nja kutendereza Katonda mu biseera byonna, mu budde bwonna, era ettendo lye omulabe tagenda kulibba mu kamwa kange. Eyo Zabuli njikusizeemu oba embeera ya wansi. Listen, whether it is a situation of being up or low, Christ is ever present. He is true at his word. He is called Emmanuel. God is with us, ever present. Mumbeera ng'osobeddwa, Christ is there. Petero we yali ngabbira amazzi gamumalawo, he was drowning after losing faith. Bible egamba when he cried, Lord save me, he was there and he saved him. In your tears, in your cry, Christ is there near you. Era ayagala kuyamba, ayagala kununula. Kwa kusaba kwange Katonda akutaasa awole, Katonda akujje mu mbeerayo, anunule obulamu bwo, akujje mu maziga. Nkimanyi okaaba olw'embeera gy'oyitamu, abamu oyinza okuba ofiiriddwa nnyo, bizinesi zonna zifudde, amaka gasaanyeewo, abaana bakwabulidde, gwe wayagala ennyo omwami yakwabulira dda, mukyalawo yakulekawo dda, n'ennyumba bayinza okuba gitwala babulooka. Naye nkusabira nti w'onoonywerera mu Katonda, Katonda agenda kukuyamba. Nsaba Katonda akuyimuse, akusanyuse, akujje mu maziga, akujje mu ndwadde z'olimu, akujje mu bizibu. Togenda kubbira mu bizibu. You will not drown in those problems. They will not swallow you up. May God get you out of those sticky places. Some of you are stuck in those situations. Bikusobedde naawe. May God get you out of those sticky places. May God get you out of those slippery places. May God get you out of the mire clay. May he establish your going. Nkusaba akulinyise ku lwazi, anyweza amagenda go. Mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. I will bless the Lord at all times. Mu ngeri endala, even when you are being attacked, let not the devil take away the praise. Let not the devil choke your praise. Stay praising, stay loving, stay caring. Sigana ng'okkiriza. Mukama ebazibwe. Kubanga ulira ntera kugamba abantu bwe nti, era nawe nkugamba mpuliriza nti mpaka ng'okkiriza Katonda, mpaka ng'okkiriza Mukama, oba mpaka okukkiriza ko nga kugezesebbwa, you are not yet counted as a man of faith. Mpaka okukkiriza ko kugezesebbwa, toyinza kuyimirira Ibulayimu wayimirira, toyinza kuyimirira Pawulo wayimirira. Bamukuba emiggo n'balooza nti afudde, ne bamusuula ku kasasiro, n'ava n'agenda n'abuulira enjiri. Abantu bayise mu bintu. The book of Hebrews, it is full of giants, men that were tested, men whose faith was tested. It was tested, but they did not give up. Don't give up, my friend. Ekyo kyoyitamu si gwe asoose, bangi abakiisemu nga bawangudde, naawe osoboledde okuwangula, osoboledde okuyita mu bulamu, era n'obulamu bwo bukyasoboledde okutereera mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Wulira ekintu kino nakino kankigambe nti a tested faith produces a commodity that is so much lacking in our generation today. Okukkiriza okugezesebwa kuzaala ekirungo ekyettunzi, kuzaala ekyomuwendo ekibulawo ennyo mu mulembe gwaffe olwaleero. Okukkiriza okugezesebwa kuzaala obugumiikiriza. Abantu bangi baagala kusaba leero akifunirewo, tebaagala kugumiikiriza. Okulindirira mu maaso ga Mukama kikulu. Mukama ebazibwe, kikulu kye kituyamba okuvayo ng'abasajja. You will never be counted as a man if you are a person that quit easily. If you're a person that give up easily, then you are not yet a man. Men stick on a point. They stick on something. They pray. They devise all means to see that they get some fruit, some juice out of that substance. Ogumiikiriza n'okiremerako n'okizinga n'okikubako kyokikola mpaka ng'ogira ky'okiggyemu. Njagala tubeere abantu abagumiikiriza, abantu abatawanika, abantu abatabivaamu,
tubeera abantu abatawanika. Tobivaamu muganda wange, tobivaamu. Leka tubiremeremu, leka tugumiikirize. Era obulamu buyinza okuba bulinga obutanyuma, era gumiikiriza. Leka tukkirize Katonda, leka tumukkirize ne mu mbeera enzibu. Mukama ebazibwe. Abebulaniya abasatu bavubuka, Bayibuli egamba mu Danyeri 3:8 Sadraki, Mesaki ne Abeduneego bagamba kabaka Nabukadineza, bamugamba ssebo kabaka owangaale, naye nakino kitegeere nti tetugenda kuvunnamira kibumbe kyo, tetugenda kivunnamira. Oba Yesu anaatuyamba kale anaatuyamba, naye newaata atuyambe tetugenda kivunnamira. Mukama ebazibwe. Wabanga atuyambye anaatuyamba. Bakkiriza Katonda. The furnace was lit 7 times, but they never denied Christ. They never denied God. Their faith was tested, but never gave up. They did not give up. And guess what happened? Bible egamba when they believed God, even in the furnace, the Bible says that a fourth man appeared. He engulfed them. Omusajja owokuna yalabika mu muliro gwabwe, mu muliro gw'abasuulamu omusajja owokuna n'alabika. Bayibuli egamba nti tebasobola kujja. Nawe kyenkusabira olwaleero, nsaba nti mu mbeera gy'oyitamu omusajja ono owokuna alabikeko. Eri ggwe ayinza okuba omusajja wakubiri, nsaba alabike mu bulamu bwo, kubanga okkiriza Mukama n'otabivaamu. Leka alabike mu mulimu gwo, alabike mu bizinesi yo. Omusajja ono owokuna leka alabike mu buweereza bwo. Walabikako tetujja, omuliro tegukusobola, empologoma tesobola kukuyuza. Omusajja owokuna buli walabikako obulamu bukyuka. Mukama ebazibwe. Mu maka agayinza okuba omusajja wakusatu mwafumbirwa ne temunnafuna mwana, obulamu bukyali buzibu nnyo. You are only 2. Oluusi muyita bwisi ku bantu ne bajja babakyalirako okulyako eddoboozi ery'omuntu owokusatu. Naye nkusabira Katonda eyamba Ibulayimu n'abawa omwana ku myaka egy'obukadde, Katonda naawe asumule olubuto lwo. Katonda akuwa ekibala eky'omwana. Katonda asanyuse obulamu bwammwe, kubanga okkiriza Mukama n'otabivaamu. Amakato gadduseemu, musajja gwe, mukyala gwe, amakato gadduseemu, togavuddeemu. Nsaba Katonda akusanyuse. Ono omusajja yarabikira Sadraki, Mesaki ne Abeduneego, naawe akulabikire. I'm praying that the same man that he may appear in your situation, in that prison of your circumstance, may God come. May God come and rescue you. May God come and deliver you. May God come and heal your life. In the name of Jesus. Nsaba akulabikira, akuwonye, akusumulule, akujje mu mbeerayo, akujje mu bwavu, mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Akujje mu bwavu, akujje mu bbula ly'olimu, akujje mu maziga. Omukono gwa Mukama gukusinkane n'amaanyi ga Katonda. Ekitiibwa kya Mukama kyambale obulamu bwo mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Katonda akusanyuse era akuwambaza amaanyi amapya. Nze no kankulage Katonda wange. Katonda ayamba abantu era womukkiriza, Katonda akusanyusa. Bayibuli egamba Zabuli 30. Zabuli 30 akanyiri ka 5. Zabuli ya 30 akanyiri ka 5 kagambye kati, kagambye for his anger is but for a moment. Obusungu bwe bwakaseera buseera, tebulwa. Oyinza okubanga embeera gy'oyitamu olowooza nti Mukama yakubonereza. Si Mukama. Mukama ebazibwe. Bayibuli egambye nti obusungu bwa Mukama bwakaseera buseera, tebulwa. Mukama ebazibwe. Tebulwa. It is against his nature to keep a grudge against you. Mukama ebazibwe. Takuuma kiruyi. Asunguwala naye ate asonyiwa mangu. Oye Katonda waffe gwe tusinza. Kati n'embeera gy'oyitamu Katonda waffe akulaga eriiso ery'ekisa. Bayibuli egambye akanyako 5 nti for his anger is but for a moment. Obusungu bwe bwakaseera katono ddala. Akaddako, his favor is for life. Okuganja kwe oba okuganja kwagaba kwa bulamu bwonna. God extends his favor to us throughout all generation.
mukame basube kanda aleeta okuganja kwera obulamu bwaffe okuyita mu mulembe gwonna ba mu bulamu bwonna obulamu bwonna kanda God extends his favor throughout the course of life mu bulamu bwonna kanda akuleetera okuganja akubutikira n'okuganja he pours favor upon your life yoyo katonda waffe ye katonda wange ye katonda waffe akawungezi k'olwalero nsaba ggwe olabe okuganja mu maaso ga katonda olabe okuganja mu maaso ga mukama okuganja okulabeko mu maaso ga katonda that you may get what you do not deserve akuwa ekyo kyotasaanira akaddako Bible egamba nti weeping may endure for a night amaziga gayinza okubeerawo ekiro amaziga gayinza okubawo ekiro gayinza ekitegeeza gasoba n'obutabaawo obudde bulinga obuziba byobadde weeraliikirya biteeke wansi biteeke ebbali kubanga ekiro kyaleero tegenda kuba maziga tegenda kuba nnaku fe abakkiriza mukama katonda ayiringisa ekivume n'akijja ku bulamu bwaffe ajjawo amaziga mu bulamu bwaffe Bible egamba nti tears may endure in the night may gayinza okubaawo ekiro n'eriggwe tegagenda kubaawo mukama ebazibwe kubanga mukama alina kyayiringisiza gwabadde mu saaviisi eno katonda nsaba katonda akukyalire mu ngeri ey'enjawulo akyuse obulamu bwo era akuwambaza amaanyi amapya bayibuli egamba newe bukya amasanyu ne gasembera I'm praying that this may be your morning in the name of Jesus I'm praying that God may make you fresh in mind that God may bring that freshness in your life may the Lord bring a bright new day in your life may the Lord bring your morning in the name of Jesus in your family that He may cause fruitfulness to occur to happen in your life in your family in the name of Jesus nsaba olunaku lwaleero katonda akukyalira akawungezi k'olwaleero aleete obununuzi aleete okuwonyezebwa aleete okuteebwa akujja obadde okwamidde may God get you out of your stagnation in the name of Jesus may the Lord deliver your marriage save your business in the name of Jesus may the Lord get you out of hopelessness in the name of Jesus may the Lord keep you standing in the name of Jesus I speak fruitfulness in your life I speak greatness in your life in the name of Jesus kalonda akukyalire era akusanyuse akuwambaza amaanyi amapya akulwanira entalo mu linnya lya mukama waffe Yesu Bible egambye that tears may endure in the night but joy comes in the morning your tears are limited your suffering is limited okubonaabonako si kwa lubeerera amaziga go si ga lubeerera mu saaviisi eno essanyu lyo lize obulamu bwo buvaayo amaziga gakomye mu linnya lya mukama obulungi bwa mukama bukusinkane amaanyi ga mukama gakomeko ekitiibwa kya mukama kikusinkane kalonda akuwambaza amaanyi amapya akulwanira entalo akusukkulumye akuwambaza obulungi bwa katonda njogera omukisa mu bulamu bwo njogera amaanyi amapya njogera ekitiibwa kya katonda eyamba Enoch naawe akuyamba yayamba Ibulayimu naawe akuyamba naawe onoozaala omwana ow'okububwo onoobako n'ezzadde nga liryo mu linnya lya Yesu Kristo omwana katonda omulamu bizinesi yo eneerama mu linnya lya mukama waffe Yesu I speak fruitfulness even in your business in your ministry I speak fruitfulness in the name of Jesus may the Lord come up for you in the name of Jesus may the Lord fight every battle in the name of Jesus mighty God njogedde obuwanguzi mu bulamu bwo njogedde ekitiibwa kya katonda njogedde obukulu bwa mukama may God's goodness overshadow you may it overtake you in the name of Jesus mighty Savior kalonda atonda obujulizi mu bulamu bwo mu linnya mukama waffe Yesu amen oyinza okubanga obadde ompuliriza naye nga tolatulanga bulokozi tolokokanga obadde obibeeramu nga obivaamu akawungezi k'olwaleero katonda ayagala kukuyamba njagala kukusabira ddamu ebigambo bino wamu nange gamba ayi Yesu nkwebaza kubanga wammanya nkwebaza kubanga n'olwaleero wakitegedde nti ngenda kubeera mu maaso go olwaleero mpayo obulamu bwange gy'oli nkukkiriza beera mukama wange era beera omulokozi wange olwaleero nze ndokose sangula amannya gange mu kitabo ky'okufa gawanike mu kitabo ky'obulamu mu linnya Yesu Kristo omwana katonda omulamu amen kati gwe atudde ebigambo ebyo ojja kufuna ekkanisa ekkiriza mu kubuulira enjiri ekkiriza mu kubatiza okw'okunnyika ekkanisa y'abalokole ogisange ogende osabire eyo weeyanjule wagende nalokkede cornerstone weeyanjule babuli amannya go
ne Mukama ajja kukusanyusa. Obanga obeera kumpi n'ekkanisa eno osobola okujja wano eno. Musumba ffe bunaku abaawo ajja kukusabira, ajja kukuzzaamu amaanyi era tujja teekateeka tukubatize mu linnya Mukama waffe Yesu. Amen. Njaga kuwa omukisa abagenda okuwaayo. Abagenda okuwaayo, if you are going to give, the numbers are on the screen. If you are going to give, abagenda okuwaayo kimu eky'ekkumi, abagenda okuwaayo ekiweebwayo, there's an Airtel line, there's an MTN line. Ku namba ezo nnyini kuba osindika ekiweebwayo ekyo ne Mukama ajja kuwa omukisa ogw'amaanyi. Osobola okusindika katikati. Sente eyo ekola amakulu mu bwakabaka bwa Katonda. Waayo ne Mukama ajja kuwa omukisa. Kankusabire, Katonda takyuka nteeka bonna bagenda okuwaayo. Mbasabidde omukisa gwa Katonda. Mbasabidde obulungi bwa Mukama, mbasabidde ekisa kya Katonda. Oyo mukyala muwa omukisa, n'omusajja oyo muwa omukisa. Bayimuse obasanyuse, obazze bujja. Obukulu bwa Mukama bulabisibwe gye bali n'amaanyi ga Katonda. Omukono gwa Mukama gukusinkane n'amafuta ga Mukama. Katonda akuyimuse n'emirimu gyo, akusanyuse, agaziye bizinensi yo. Obulungi bwa Mukama bulabisibwe n'amafuta ga Katonda. Nkulangiddeko omukisa, nkulangiddeko essanyu. In Jesus' mighty name. Amen. Amen. Mukama akuwa omukisa, weebale kubeera mu naffe. Mu linnya Mukama waffe Yesu. Amen.